Hey guys, welcome back to my channel. This is English with Hagar. النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي ننطق كل اصوات اللغة الانجليزية. بس بداية لازم نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا. لازم نفرق ان في حاجة اسمها صوت الحرف وفي حاجة اسمها اسم الحرف. يعني مثلا الحرف اللي قدامي دلوقتي اسمه A، لكن نطقه او الصوت بتاعه اللي بيخرجه A. تمام. طبعا الاصوات هي اهم حاجة في الموضوع. اسم الحرف مش مهم قوي اكتر من ان صوته مهم، لان الصوت هو اللي هيعلمنا ازاي ننطق الكلمات بتاعته. بالنسبة للرمز اللي موجود ما بين التو سلاشز دولت، فهو ده الرمز اللي بيكون موجود في القاموس بتاع الحرف، اوكي، بتاع الصوت يعني اقصد. يلا بينا بقى نشوف كل واحد بيتنطق ازاي. A art، B battery، cart، D drink، empty، farm، G grade، ham، Igloo، jar، kitten، lamp، mark، nap، orange، park، quiz، rocket، sink، task، ugly، verb، wax، extra، yard، zipper. Thank you so much. If you like the video, please like it, subscribe and share.